हाय स्टुडंट्स, डीव्हीडी एज्युकेशनमध्ये आपलं स्वागत आहे. या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण मॅथमॅटिक्स पार्ट 1 मधील द लिनियर इक्वेशन टू व्हेरिएबल्स इन टू व्हेरिएबल्स हे टॉपिक पाहिलेलं आहे. या टॉपिकचा प्रॉब्लेम सेट तुम्ही सोडवला असालच, म्हणून आपण आता पुढचा भाग पाहतोय. एक नवीन प्रकरण ज्याचं नाव आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. या प्रकरणामध्ये आपण एकूण 5 पॉइंट पाहणार आहोत. त्याचा पहिला पॉइंट आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन. क्वाड्रॅटिक इक्वेशनची आपण ओळख करून घेणार आहोत. दुसरा पॉइंट आहे मेथड्स ऑफ सॉल्व्हिंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सोडवण्याच्या मेथड्स कोणकोणत्या आहेत ते आपण पाहणार आहोत. त्यानंतर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरणांच्या मुळांचं स्वरूप कशा पद्धतीने असतं ते आपण पाहणार आहोत. चौथ्या पॉइंट मध्ये रिलेशन बिटवीन रूट्स अँड कोइफिशियंट. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये जे सहगुणक आहेत आणि त्यांचे जे रूट्स आहेत त्याच्यामध्ये रिलेशन काय आहे ते पाहणार आहोत. आणि शेवटच्या पॉइंट मध्ये आपण पाहणार आहोत ऍप्लिकेशन ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, म्हणजे वर्ग समीकरणाचं उपयोजन कसं करायचं. या सर्व घटकांचा अभ्यास आपण करणार आहोत. चला तर पाहूया पहिला पॉइंट क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, दॅट इज इंट्रोडक्शन. चला तर पाहूया क्वाड्रॅटिक इक्वेशन या प्रकरणामध्ये क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन्स. पण यापूर्वी तुम्ही गेल्या वर्षी 9वीला असताना पॉलिनॉमियल नावाचं प्रकरण शिकलेलं आहात. पॉलिनॉमियल नावाचं प्रकरण तुम्ही शिकलेले आहात. तुम्हाला आठवत असेल पॉलिनॉमियल्स मीन्स व्हॉट. सो दिस टॉपिक यू स्टडी इन 9th स्टँडर्ड अँड देअर आर यू स्टडी टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स अकॉर्डिंग टू देअर डिग्री. त्यांच्या डिग्रीनुसार त्याचे प्रकार कोणते आहेत हे सुद्धा पाहिलेले आहेत. सो इफ देअर इज डिग्री is 1, you call this linear polynomials. And if degree is 2, you call this quadratic polynomials. So you see, according to their degree, if a degree is 1, that polynomial you call yours a linear polynomials. And if a degree is 2, you call yours a quadratic polynomials. तर अशा पद्धतीनं पॉलिनॉमियलचे प्रकार कसे पडतात ते आपण पाहिलेले. नाउ इन युअर टेक्स्ट बुक देयर इज गिवन वन ऍक्टिव्हिटी. वी सॉल्व दिस ऍक्टिव्हिटी अँड सी हियर सो व्हॉट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो लुक हियर सो व्हॉट इज अ activity. In our textbook there is given one activity. So what is activity? Look here. Classify the following polynomials as linear and quadratic. Classify करायचं आहे. There are given some polynomials. तुम्हाला काही polynomials दिलेल्या आहेत. And you classify it is as it is a linear or quadratic. Linear आहे का quadratic तुम्हाला पाहायचं आहे. So look here first, according to their degree. According to their degree, 5x plus 9, that is the first polynomials, but there is variable x and variable of this x having degree, and degree of this x is 1. So it is a linear polynomials. So I write here some 5x plus 9. It is a linear polynomial. Then x square plus 3x minus 5. Look here some variable is x. And degree of this x here is 2 and here is 1. So maximum power of x is 2. Therefore degree is here 2. And if degree is 2, it is called as a quadratic polynomials. So I write here some example x square plus 3x minus 5. It is a quadratic polynomial. Then third example 3x minus 7. Are you know what is it is linear or quadratic? Obviously
this x have degree is 1, so it is a linear polynomials. I write here some 3x minus 7. Then next example here 3x square minus 5x. In this example here also degree is 2 because these x have power is 2 and these x have power 1, but maximum index is here 2, therefore degree of this polynomial is 2, so it is a quadratic polynomial. I write here 3x square minus 5x. And last example here 5x square. There are only one term but maximum index is 2, so degree of this polynomial is 2, so this is a quadratic polynomial. So I write here 5x square. So look here, in a linear polynomials there is a degree is 1, degree is 1, so it is a linear polynomials. And here all these polynomial have there's a degree is 2. I write here degree is 2, so this is a quadratic polynomial. So as like in 9th standard you study about the polynomials and what are the type of these polynomials according to their degree. Now we see some new point our quadratic equation. New point quadratic equation. What is quadratic equation? So look here, all these polynomials equate to 0. जर तुम्ही हे सर्व polynomials equate to 0 is equal to 0 या पद्धतीने लिहिला, so it is called here equations. It is called as equations. So look here, first I write this one example here, some 5x plus 9 is equal to 0, equate to 0. Then 3x minus 7 is equal to 0. So these are the equation. What is just the equation? But these equation have degree 1, so it is a linear equation. What is called here some linear equation. Same way here, in quadratic polynomials, all these polynomials equate to 0. Look here, equate to 0, what you get here some x square plus 3x minus 5 is equal to 0. Then second here some 3x square minus 5x is equal to 0 and 5x square is equal to 0. So this is become equation. But all these polynomials have their degree 2. So this equation is quadratic equation. What do you call here, sir? So these are here quadratic equation. So look here, I repeat again here. All these polynomials is equate to 0. सर्व polynomial तुम्ही काय करा is equal to 0 या पद्धतीने लिहा. When you write equate to 0, it become equation. It become equations, and linear polynomials equate to 0, it convert in linear equations. As like quadratic polynomials equate to 0, it becomes quadratic equations. So we share some all these here some quadratic equations. I hope so all of you understand what is mean quadratic equation. So this is a introduction of quadratic equations. As like we share some quadratic equation. In our practical lives, we use this quadratic equation for what purpose? So there are many events we write in the form of quadratic equations which are there. So there is given one examples. What is this example? We see here. In our practical lives, we use this quadratic equation, but how? For that, we take one example. दैनंदिन व्यवहारामध्ये ह्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा कसा उपयोग करता येतो हे पाहण्यासाठी आपण एक उदाहरण पाहतोय. सो व्हॉट इज एक्झाम्पल? संकेत परचेस्ड अ रेक्टँग्युलर प्लॉट हॅव्हिंग एरिया 200 स्क्वेअर मीटर. संकेतनं काय केलं? परचेस अ रेक्टँग्युलर प्लॉट, एक आयताकृती प्लॉट काय केला? परचेस केला, खरेदी केला. हॅव्हिंग एरिया 200 स्क्वेअर मीटर, ज्याचा एरिया किती आहे? 200 स्क्वेअर मीटर, 200 चौरस मीटर आहे. लेंथ ऑफ द प्लॉट वॉज 10 मीटर मोर दॅन इट्स ब्रेथ.
लेंथ ऑफ द प्लॉट, त्या प्लॉटची जी लेंथ आहे, लांबी आहे, वॉज 10 मीटर मोर दॅन इट्स ब्रेड्थ. ब्रेड्थ रुंदी, त्याच्या रुंदीपेक्षा 10 मीटरने कसं आहे, मोर आहे म्हणजे जास्त आहे. म्हणजे रुंदी तुम्हाला किती आहे ते दिलेलं नाही, पण लांबी किती आहे ते दिले. लांबी किती दिली आहे, लांबी रुंदीच्या 10 मीटरनं, लांबी रुंदीपेक्षा 10 मीटरनं जास्त आहे. Can you find the length and breadth of the plots? तर त्या आयताची लांबी व रुंदी किती हे आपल्याला काढायचं आहे. So this example you convert in first quadratic form, but how is it? For that you take here variable. आता व्हेरिएबल तुम्हाला घ्यायचं आहे, पण व्हेरिएबल कोणासाठी घेणार? व्हेरिएबल मीन्स अननोन व्हॅल्यू. व्हेरिएबल म्हणजे काय? चल. चल म्हणजे काय? जी किंमत आपल्याला माहित नाही, त्याच्यासाठी आपण चल वापरतो. मग बघा, लेंथ माहित आहे पण ब्रेड्थ माहित नाही. सो फॉर दॅट ब्रेड्थ यू टेक हिअर्स व्हेरिएबल. लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स मीटर. आपण काय केलं? ब्रेड्थ एक्स मीटर घेतली. नाव देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस लेंथ. लेंथ ऑफ द प्लॉट वॉज 10 मोर दॅन इट्स ब्रेड्थ. ब्रेड्थ पेक्षा 10 ने जास्त आहे. 10 ने जास्त आहे म्हणजे काय दाखवणार? प्लस मायनस ऍडिशन सबट्रॅक्शन्स. इन दॅट ऑफ यू टेक हिअर वन ऑपरेशन्स विच आर दिस. सो 10 मोर, 10 ने जास्त आहे म्हणजे काय करणार आपण? अधिक करणार आहे, प्लस करणार आहे. देअरफॉर लेंथ is equal to, it is a 10 more than breadth. Breadth is x, 10 more, x plus 10, so that is the length. So you get here, so breadth is equal to x and length is equal to x plus 10 meter. Now we prepare your equation. Which is equation? Quadratic equation. You write here breadth and length. For that, but how? Look here. Sanket purchased a rectangular plot. आयत कसा आहे? रेक्टँग्युलर आहे. आयत कसा आहे? रेक्टँग्युलर आहे. आता तुम्हाला रेक्टँग्युलर म्हणजे काय माहिती आहे? आयताकृती. So look here. I draw here some, and there is given area of this rectangular plots, and you know how to calculate area of rectangle. So what is the formula to calculate area of rectangles? So I write here some area of rectangles. Area of a rectangle. What is formula? You know this better. Length into breadth. So I write here some length into breadth. By using this formula, you calculate area of the rectangles. So write here some values. Area of rectangle is given here sir 200 square meter. So I write here some 200 square meter. Not necessary to write every time unit years. प्रत्येक वेळी युनिट लिहायला पाहिजे असं काही नाही. आपण आता काय करतोय? एक्झाम्पल तयार करतोय, इक्वेशन तयार करतोय. सो आय राइट हियर ओनली 200. लेंथ इनटू ब्रेड्थ. व्हाट इज लेंथ? x plus 10. So I write here x plus 10 into, but make here a bracket. Into breadth, what is your x. Now simplify this. आता simplify करा. बघा 200 is equal to, multiply this x into this bracket, x into x, that is the x square, x into 10, that is the 10x, but here is a plus, so write here is a plus 10x. Now change the sides. Only you change the side, not sign. Change the sides. I write this right side here x square plus 10x, and this 200, that side 200. I only change the sides. X square plus 10x, I write here x square plus 10x, and this 200 on that side. Now take this 200 on this side again, x square plus 10x, and change here some. Take this 200 here, this 200, it is a plus, but here become minus, so write here some 200 is equal to 0. So look here and observe this equation. Is it linear equation or quadratic equation? So
degree of this equation is 2, so it is a quadratic equation. So I write here, so it is quadratic equations. We see only here, so what is a quadratic equation by using practical examples. दैनंदिन व्यवहारातलं उदाहरण घेऊन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे काय आपण हे पाहिलं. प्रत्यक्ष आपण हे सोडवणार नाही, आपण ते नंतर पाहणार. So that is a quadratic equation. Understand? Now we share the second activity for this quadratic equation. For learning more information about quadratic equations. Quadratic equation आणखी समजून घेण्यासाठी आपण एक ऍक्टिव्हिटी तर सॉल्व करतोय. पहा. In this activity there is given x square plus 3x minus 5, 3x minus 5x square. Write the polynomial in the index form. तुम्हाला काय करायचे आहे, हे दिलेले पॉलिनॉमियलचे आहेत, इंडेक्स फॉर्म मध्ये लिहायचे. ऑब्झर्व द कोएफिशिएंट अँड फिल इन द बॉक्सेस. आणि त्याचे जे कोएफिशिएंट्स आहेत त्यांचं ऑब्झर्वेशन करायचं आहे, फिल इन द बॉक्सेस, बॉक्स भरायचे. You know here, so what is the coefficient? So look here, we write here first all these polynomial in index form. So x square plus 3x minus 5, it is a write in previously index form, so it is the same as it is. And the x square plus 3x minus 5 हे index form मध्ये आहे, ते आहे तसे लिहिलं. Then 3x square minus 5x. I write here 3x square minus 5x, but it is not a constant term, so we write here so plus 0. So that is the constant term we write here. And 5x square, there are only square term but not middle term and constant term. So we write here so 5x square. For taking middle terms we take here so 0x because it is negligible. When you multiply this 0 to x, it becomes 0. So it is 0x and constant term is 0. Now we fill the all boxes. So what is here, so look. We write here so coefficient of x squares are. So observe here so coefficient of x square, that is the square term here, so here, so it is a coefficient 1. Here's x square, here coefficient 3, here also x square, here coefficient is 5. So right in these boxes we write here so coefficient of x square. In first example these x square have their so coefficient 1, so write here so 1. Next example 3x square, there is a coefficient 3, so write here some 3. And in third example there are 5x square, so 5 is a coefficient, so write here some 5. We write here some coefficient of x square. Now coefficient of x, that is the middle term. Look here sir, 3x minus 5x and 0x. So first write here so coefficient of x in first example, that is the plus 3x, we write here only 3. Then coefficient of this middle term, that is a minus 5, so write here some minus 5. And in last example that is a 0x, so coefficient of x is here some 0. Then we write here some constant terms are. Which are constant terms? In first example there is a minus 5, so write here some minus 5. In next example that is a plus 0, it is a 0, you write here some 0. And in third example the constant term is 0, so write here some 0. So as like we solve these activities, and what we study here some, here the constant term of second and third polynomials. Second and third polynomials, there is no constant term but it is a 0, so you write here the constant term of second and third polynomial is here some 0. So as like we see here some, in quadratic form, what is the square term and what is the coefficients, what is the x term and what is the coefficients, and what is the constant term. So there are 3 points, one square term, second middle term, that is the degree 1 only coefficient of x, and last here some constant terms. So by using this we see here the next part of this topic. But before this you solve these activities in your text, in your notebooks. So we see here the next part, standard form of quadratic equation.
क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं स्टँडर्ड फॉर्म काय आहे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा स्टँडर्ड फॉर्म काय आहे तो आपण पाहणार आहोत. सो लुक हियर सम, द इक्वेशन इन्व्हॉल्विंग वन व्हेरिएबल्स, द इक्वेशन इन्व्हॉल्विंग वन व्हेरिएबल असं इक्वेशन ज्याच्यामध्ये फक्त एकच व्हेरिएबल आहे अँड हॅव्हिंग टू ॲज मॅक्सिमम इंडेक्स, ज्याचा महत्तम घातांक मोठ्यात मोठा घातांक किती आहे, 2 आहे, त्या इक्वेशनला आपण काय म्हणणार आहे, इट इज कॉल्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. द इक्वेशन इन्व्हॉल्विंग वन व्हेरिएबल्स, ज्या इक्वेशन मध्ये फक्त एकच व्हेरिएबल आहे अँड हॅव्हिंग टू ॲज मॅक्सिमम इंडेक्स ऑफ दॅट व्हेरिएबल्स, आणि त्यातील चलाचा घातांक महत्तम हा 2 आहे, दॅट इज कॉल्ड हिअर्स क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. त्याला आपण काय म्हणणार आहे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणणार आहोत. सो देर आर गिवन सम एक्झाम्पल्स. लुक हिअर, 5x² + 7x + 13. So in that variable is 1. What is your sum? Variable is 1. All right, yes. Variable is your sum 1. And maximum index, how many it is? 2. So variable is 1 and maximum index is 2. Next example, x² + 3x + 2. In that example, there is also variable is 1. So I write this variable 1 and maximum index of x is 2. So I write here maximum index is 2. Then third example, 2y² + 27y + 13 is equal to 0. In that equation, variable is y but 1. So that is the variable 1. And maximum index of that variable y is 2. So maximum index is 2. So look here. All this example variable is 1 and maximum index is 2. Therefore, all these are quadratic equation. But we share some standard form of this quadratic equation. What is the standard form? You may call it a general form of this equation. So I write here a general form of quadratic equation. So what is general form? So there is one square term. You take any variables. We take here generally x. So write here some x. But it is a square term. So it is a square x square. But this x square term have their coefficients, any square coefficients, any real numbers. So here's a 5, here's a 1, here's 2. So generally we write here for generalizations a. So that is the first term ax² of the quadratic equation. Then in the middles 7x, 3x, 27y. So that is the middle terms having variables and coefficients. So generally we take here some x variables and coefficient of that any real numbers. So write here some b. So ax² + bx. And last, there are 30 + 2 + 13. These are constant terms. So this is also any real numbers. So I denoted here some plus c and equate to 0. So that is a general form of quadratic equation. Ax² + bx + c is equal to 0. So that is the general form, but there are conditions. What are the conditions? A, B, C. In that here is A, B, C. A, B, C are real number, but A is not equal to 0. Why? Suppose if you take as A is equal to 0, 0 into x square, it becomes 0 and remaining only bx plus c.
and in this bx plus c, it is not a quadratic equation. So therefore value of a is not equal to 0. So I write here, but a is not equal to 0. So this is the condition of that. So as like the general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, and it is called also standard form of quadratic equation. It is called standard form of quadratic equation. So I repeat again, here some standard form of quadratic equation. Therefore standard form of quadratic equation, which is here some same is it general form of quadratic equation and standard form of quadratic equation. It is same. So I write here ax square plus bx plus c is equal to 0. So this is a standard form and general form of quadratic equation. But there is condition what is here, sir? A, B, C are real numbers, but most important a is not equal to 0. So that is a standard form of quadratic equation. Now we share some depending on this one activity here. Now we share some one more activity to understand quadratic equation. आपण आणखी एक ऍक्टिव्हिटी तर पाहतोय क्वाड्रॅटिक इक्वेशन समजून घेण्यासाठी. लुक हियर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स. तुम्हाला एक टेबल पूर्ण करायचं आहे. इन द टेबल्स गिवन इन फर्स्ट कॉलम क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, देयर आर गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. इन सेकंड कॉलम यू राइट जनरल फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. दुसऱ्या कॉलम मध्ये तुम्हाला ह्या इक्वेशनचं काय करायचं आहे, जनरल फॉर्म लिहायचा आहे. अँड इन थर्ड, फोर्थ अँड फिफ्थ कॉलम्स यू राइट कोएफिशिएंट ऑफ एबीसी. That is value of A, value of B and value of C. So look here in first, we write here general form. So you know the general form. What is general form? Ax square plus bx plus c is equal to 0. So you write as like equation. So look here in first, x square minus 4. So you get here ax square, that is the x square. So write here x square minus 4. But first we write here plus bx, it is the absent term in this equation, which the term which are absent you write in the multiple of 0. So write here some plus 0x. So that is become bx, that is 0x, and plus c you write here some minus 4, that is a constant term, minus 4 is equal to 0. Now we write value of abc. Compare this equation the general form. Ax square, x square. So value of here a is 1. So write here 1. Then plus bx, that is here 0x. So value of b is equal to 0. Write here 0. And plus c, there is minus 4. We write here minus 4. So that is one example. Then next, y square is equal to 2y minus 7. That is second example. You write in the general form. What is here ax square plus bx plus c is equal to 0. So compare this y square, that is the ax square. So write here y square plus bx, but here is equal to 2y minus 7. But we want here is equal to 0. So take these terms in that side. So 2y, when you take left side, it becomes minus 2y. So write here minus 2y. And this minus 7 constant term you take in the left side of equal sign. You write here minus 7 becomes plus 7, and then you write these two terms you take left side of the equal, here remaining 0. So write here 0. So this is the general form of that equation. Y square is equal to 2y minus 7. We write in the form of general y square minus 2y plus 7 is equal to 0. Now you write value of ABC. Compare this equation again, this form ax square plus bx plus c is equal to 0. So what do you get here? Y square, that is ax square. So value of a is 1. Then plus bx is here minus 2y. So by comparing this plus b, here's minus 2. So write here minus 2. And constant term plus c, it is here plus 7. So write here 7.
So these are the value of A, B, C. Now in last equation, x square plus 2x is equal to 0. So there are first square term, that is the x square, then plus 2x, that is the bx. So right here some 2x, but plus c, there is option term. For option term you type 0. You write here 0 is equal to, there is given 0, so write here 0. Now compare this equation again, general form, and write value of ABC. Now are you understand how to write value of ABC? We write it directly. A is equal to 1, that is here 1. B is equal to here 2, so write here 2. And C is equal to here 0, so write here 0. So as like we share given quadratic equation write in the form of general form. दिलेलं इक्वेशन जनरल फॉर्म मध्ये कसं लिहायचं हे आपण पाहिलं, आणि त्याच्यानंतर व्हॅल्यू ऑफ ए बी सी कशा लिहायच्या ते पाहिलं. आता आपण काही एक्झाम्पल पाहतोय. वी शेअर सम एक्झाम्पल डिपेंडिंग ऑन दिस, बट बिफोर दिस यू राइट दिस स्टेप. सो वी शेअर एक्झाम्पल ऑन दिस point. We share the example on this point. So what is example here, sir? Decide which of the following are quadratic equations. तुम्हाला काय करायचं आहे? There are given some examples. There are given some equations and you decide which are the quadratic equations. काही equation तुम्हाला दिलेले त्यातील quadratic कोणते तुम्हाला लिहायचे. So look here. I make here one table for this. In first column I write your equation. So I write here all these given equation. In second column you write the number of variables. In third column you write maximum index of that variables, and then you decide is it quadratic or not. So look here, in first example 3x square minus 5x plus 3 is equal to 0. So how many variables here? There are only one variable. So right here the number of variable is 1. Then you write here maximum index. What is your maximum index? That is the x have 2, these x have 1, so maximum index is 2. And we know here, so what is the quadratic equation? The equation which have variable is 1 and maximum index is 2, then it is a quadratic equation. So I write here yes, it is a quadratic equation. It is a quadratic equation. Then next, 9y square plus 5 is equal to 0. In that equation, number of variables, there are only one variable y. So write here 1. And coefficient and maximum index of that variable, here's only 2. So write here 2. And as the definition of quadratic equation, it is a quadratic equation. So write here yes, it is a quadratic equation. Now in third equations, m cube minus 5m square plus 4. There is variable is 1. Variable is 1. Variable 1 है, but maximum index here's 3, 2, 1. So look here, the maximum index of m is 3. So as the definition of quadratic equation, we want the maximum index is only 2. How many? 2. So there is 3. So it is not a quadratic equation. So right here, so no, it is not quadratic equation. Now in fourth examples, as first look, in bracket L plus 2, in second bracket L minus 2 is equal to 0. It is in the form of multiple two brackets. But here's number of variables L is 1. So right here is 1. By first observation, can you say me here, so what is the degree of that variables or maximum index of that equations? No. So you simplify this equation. How is it? You know how to solve this equation in 9th standard or 8th standard. You multiply this bracket to this bracket. So look here, so L into L square. I write here L square. L into this 5, that is a minus 5. So L into minus 5, that is a minus 5L. Then you multiply this to this bracket. L into 2, 2L. So right here, so plus 2L. And plus 2 into minus 5. Plus 2 into minus 5, that is a minus 10 is equal to 0. Again simplify. L square minus 5L plus 2L.
-5 plus 2, that is the subtractions. So write here so minus 3l minus 10 is equal to 0. Now this is equation. Now you decide here so what is the maximum index. So look here, so maximum index of that variable is 2. So write here so 2. And according to the definition of quadratic equation, is it quadratic or not? Number of variable is 1, maximum index is 2. So therefore it is a quadratic equation. So write here so yes. So as like we see here, so how to decide given equation is quadratic or not. अशा पद्धतीने आपण दिलेलं इक्वेशन क्वाड्रॅटिक आहे की नाही कसं ठरवायचं ते पाहिलेलं आहे. आताच्या या व्हिडिओमध्ये आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे काय, व्हॉट इज द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स अँड व्हॉट इज द जनरल फॉर्म और स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन पाहिलेलं आहे. त्याच्यानंतरचा जो पुढचा भाग आहे रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. याच्यानंतरचा जो पुढचा भाग आहे रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, हा आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहतो. हा पॉइंट आपण काय करतोय पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहतोय. लगेच याला जोडून दुसरा व्हिडिओ तुम्हाला येईल. या व्हिडिओमध्ये तुम्ही व्हॉट इज द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन अँड व्हॉट इज द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे काय आणि त्याचा जनरल फॉर्म काय असतो, हाऊ टू डिसाइड गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रॅटिक ऑर नॉट, अशा पॉइंटचा आपण विचार केलेला आहे. यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. आणि तो व्हिडिओ पाहिल्यानंतर मग तुम्ही प्रॅक्टिस सेट 2.1 सोडवणार आहात. काय सोडवणार आहात? प्रॅक्टिस सेट 2.1. पण तोपर्यंत त्या प्रॅक्टिस सेट 2.1 मध्ये आता झालेल्या भागावरती काही एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्ही सोडवायला काय हरकत नाही. आणि याच्यानंतरचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर पूर्ण प्रॅक्टिस सेट सोडवायला काय हरकत नाही. तर पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत प्रॅक्टिस सेट 2.1 मधील जी गणितं याच्यावर आधारित आहेत ती तुम्ही सोडवून ठेवा. पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना बाय बाय.